హలో ఎవ్రీవన్. సో అందరికీ శుభోదయం అమ్మ. సో ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేయబోయే టాపిక్ ఏంటంటే పోలార్ వర్టెక్స్. ఓకే, సో పోలార్ వర్టెక్స్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఛాలెంజింగ్ టాపిక్ ఇన్ ద ఎంటైర్ ఫిజికల్ జోగ్రఫీ. సో ఫిజికల్ జోగ్రఫీలో మొత్తానికి కూడా ఈ యొక్క పోలార్ వర్టెక్స్ అనేటువంటి టాపిక్ చాలా కష్టతరంగా ఉంటుంది. సో టుడే వీఆర్ డిస్కసింగ్ దిస్ పోలార్ వర్టెక్స్ ఇన్ ఏ వెరీ క్లియర్ మేనర్. ఓకే, సో కొంచెం ఈజీగా సులభంగా అర్థమయ్యేటట్టు మనం చెప్పుకుందాము. So before starting this polar vortex, so polar vortex start of mundu. So what things we have to read? ఏమేమి చదవాలి? First one, what is polar vortex? So polar vortex అంటే ఏంటో చూద్దాం. After that, so what will be the duration and strength of the polar vortex? So polar vortex ఎంతవరకు ఉంటుంది, ఏ ఏరియాస్లో ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్స్లో ఉంటుంది, సమ్మర్లో ఉంటుందా, వింటర్లో ఉంటుందా అనే విషయం చూద్దాం. నెక్స్ట్ పోలార్ వర్టెక్స్ అండ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ద గ్లోబల్ వార్మింగ్. హౌ పోలార్ వర్టెక్స్ ఈస్ క్రియేటింగ్ గ్లోబల్ వార్మింగ్, హౌ ఇట్ ఈస్ ఇంపాక్టింగ్ ద గ్లోబల్ వార్మింగ్ అనేది చూద్దాం. నెక్స్ట్ హౌ ఇట్ ఈస్ ఇంపాక్టింగ్ ద పోలార్ లో ప్రెషర్ ఏరియాస్ ఆన్ ద ఎర్త్ సర్ఫేస్, హౌ ఇట్ ఈస్ ఇంపాక్టింగ్ ద లో ప్రెషర్ బెల్ట్. ఓకే, ఎక్కడైతే అల్పపీడన ప్రాంతాలు ఉంటాయో సో ఆ ప్రాంతాలను ఇది ఎలా ఇంపాక్ట్ చేస్తుందో కూడా మనం చూద్దాం. నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ దిస్ పోలార్ వర్టెక్స్. ఓకే, సో పోలార్ వర్టెక్స్ ఇంపార్టెంట్ సిగ్నిఫికెంట్ ఫీచర్స్ మనం చూద్దాం. ఆఫ్టర్ దట్ స్లిప్పింగ్ అండ్ షిఫ్టింగ్ ఆఫ్ ద పోలార్ లో ప్రెషర్ బెల్ట్స్ ఇన్ టు ద ఈక్వటోరియల్ రీజియన్. ఓకే, సో దాన్ని కూడా మనం చూద్దాం. దట్ ఈస్ పోలార్ వర్టెక్స్ షిఫ్టింగ్ టువర్డ్స్ ద సౌత్. అండ్ ఫైనల్లీ పోలార్ లో ప్రెషర్ బెల్ట్స్ అండ్ హౌ ఇట్ ఈస్ డిప్లీటింగ్ ద ఓజోన్ లేయర్. ఓకే, సో ఓజోన్ లేయర్ డిప్లీషన్కి యొక్క పోలార్ వర్టెక్స్ ఏ విధంగా కారణమవుతుందో కూడా మనం సో ఈరోజు టాపిక్లో క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద టుడేస్ టాపిక్ అండ్ వీ విల్ కన్క్లూడ్ విత్ కన్క్లూజన్. ఓకే, ఒక ప్రాపర్ కన్క్లూజన్తో ఈ టాపిక్ని మనం ఎండ్ చేసుకుందాం. క్లియర్? సో ద పోలార్ వర్టెక్స్ ఈజ్ ఎస్పెషల్లీ డెరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ద టూ వర్డ్స్. ఓకే, సో పోలార్ వర్టెక్స్ అనేది మనకి రెండు రకాలైనటువంటి పదాల నుంచి డెరైవ్ అవుతుంది. ఓకే, సో వన్ ఈజ్ పోలార్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ వర్టెక్స్. ఓకే, సో పోలార్ అంటే ఏంటి? పోలార్ ఈజ్ రిఫరింగ్ టు ద పోల్స్. ఓకే, సో పోల్స్ అంటే ధృవాలని సూచిస్తుంది. సో వెరాజ్ వర్టెక్స్ ఈజ్ లైక్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఎన్సర్కిల్మెంట్. ఓకే, సో ఎన్సర్కిల్ ఆర్ ఒక సర్క్యులర్ ప్యాటర్న్ అంటాము. సో సర్క్యులర్ ప్యాటర్న్లో ఉన్న వాటిని ఏమంటాం మనం? వర్టెక్స్ అంటాము. సో వర్టెక్స్ ఈజ్ ఏ సింగులర్ వర్డ్. ఓకే, సో వెరాజ్ ద వర్టెసెస్ ఈజ్ ఏ ప్లూరల్ వర్డ్. క్లియర్? అండ్ సో వీ నో దట్ వీ హ్యావ్ టూ పోల్స్. వన్ ఈజ్ నార్త్ పోల్. సో మనకి నార్త్ పోల్ అనేది ఉందమ్మా, అట్లాగే సౌత్ పోల్ అనేది కూడా ఉంది. సో దట్ మీన్స్ వీ హ్యావ్ టూ పోలార్ వర్టెసెస్. ఓకే, సో దట్ మీన్స్ ఇఫ్ యు టేక్ ద గ్లోబ్, so this is the north pole and this will be the south pole. Okay, so here you are having two kind of vertices called polar vertices. సో ఒకటి నార్త్ పోల్లో ఉంటుంది, ఒకటి సౌత్ పోల్లో మనకి కనిపిస్తుంది. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద టూ పోలార్ వర్టిసెస్ ఆన్ ద ఎర్త్. క్లియర్? సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి వర్టెక్స్. వర్టెక్స్ అంటే ఏంటి? సో వర్టెక్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఏ సర్క్యులర్ మోషన్. ఓకే, సపోజ్ ఎస్పెషలీ దిస్ పోలార్ విండ్స్ వేర్, ఓకే, ఎస్పెషలీ దిస్ ఇన్ ద పోలార్ రీజన్స్ ద విండ్ ఈజ్ మూవింగ్ ఇన్ ఏ సర్క్యులర్ ప్యాటర్న్. ఓకే, సో విండ్ ఎలా మూవ్ అవుతుందమ్మా? సో పోల్స్ చుట్టూ ఒక సర్కిల్ లాగా. ఓకే, సో ఒక వలయం లాగా. సో సపోజ్ దిస్ ఈజ్ ద పోల్, దిస్ ఈజ్ ద నార్త్ పోల్. సో దిస్ ఎయిర్ మాసెస్ ఆర్ మూవింగ్ ఇన్ ఏ సర్క్యులర్ ప్యాటర్న్. ఓకే, ఒక సర్క్యులర్ ప్యాటర్న్లో నార్త్ పోల్ చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటాయి, అంటే ఇట్లాగనమాట. ఓకే, సో దే ఆర్ అన్సర్కిలింగ్ లైక్ దిస్. అండర్స్టాండ్? సో దే ఆర్ అన్సర్కిలింగ్ ఇన్ ఏ సర్క్యులర్ ప్యాటర్న్. ఓకే, సో మోస్ట్లీ డ్యూ టు ద కొరియాలిస్ ఫోర్స్ ఇన్ ద నార్దర్న్ పోల్స్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ ఎయిర్ విల్ బీ ఇన్ ద యాంటీ క్లాక్ వైజ్. సో మోస్ట్లీ ఇన్ ద winds which are moving in the northern hemisphere will be యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అవి మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఓకే, వేరస్ ఇన్ సదరన్ పోల్స్ తీసుకుంటే మీకు సో ద మూమెంట్ ఆఫ్ విండ్స్ విల్ బీ ఇన్ ద క్లాక్ వైజ్ మేనర్. సో ఇవన్నీ కూడా ఎలా ఉంటాయమ్మా? క్లాక్ వైజ్ మేనర్లో మనకి మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి. దట్ మీన్స్ దే ఆర్ మూవింగ్ ఇన్ ద నార్దర్న్ హెమిస్ఫియర్, దే ఆర్ మూవింగ్ ఇన్ ద యాంటీ క్లాక్ వైజ్. ఇన్ సదరన్ హెమిస్ఫియర్ సో విండ్స్ ఆర్ మూవింగ్ ఇన్ ద క్లాక్ వైజ్ మేనర్ డ్యూ టు ద కొరియాలిస్ ఎఫెక్ట్. ఓకే, డ్యూ టు ద రొటేషన్ ఆఫ్ ద ఎర్త్. సో ఈ కొరియాలిస్ ఫోర్స్ అనేది, ఈ కొరియాలిస్ ఎఫెక్ట్ అనేది
సో ఎర్త్ రొటేషన్ అవడం వల్ల జరుగుతుందమ్మా. జనరల్లీ ఎర్త్ విల్ రొటేట్ ఫ్రమ్ ద వెస్ట్ టు ఈస్ట్ డైరెక్షన్ వైపు ఎర్త్ అనేది రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇన్ ఇట్స్ ఓన్ యాక్సిస్ ద ఎర్త్ ఈజ్ రొటేటింగ్ ఫ్రమ్ ద వెస్ట్ టు ఈస్ట్ డైరెక్షన్. ఓకే, అండ్ వీ హ్యావ్ మనకి ఇక్కడ రెండు పోలార్ వర్టెసెస్ అని ఉన్నాయి కదమ్మా. సో వన్ ఈజ్ ఇన్ ద నార్త్ పోల్ అండ్ వన్ ఈజ్ ఇన్ ద సౌత్ పోల్. ఓకే, సో నార్త్ పోల్లో మనకు ఒక పోలార్ వర్టెక్స్ ఉంది, సౌత్ పోల్లో మనకి అనదర్ పోలార్ వర్టెక్స్ అనేది మనకు కనిపిస్తుంది కదా. సో దిస్ నార్త్ పోల్ పోలార్ వర్టెక్స్ ఈజ్ ఎస్పెషల్లీ ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ స్ట్రాంగర్. సో నార్త్ పోల్లో ఉన్నటువంటి పోలార్ వర్టెక్స్ ఎలా ఉంటుందమ్మా, చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది, చాలా బలంగా ఉంటుంది. వేరాజ్ ఇన్ ద సౌత్ పోల్ ద పోలార్ వర్టెక్స్ ఈజ్ లిటిల్ బిట్ వీకర్ దెన్ ద నార్త్ పోల్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ కంపారిటివ్లీ వీకర్ దెన్ ద నార్త్ పోల్. ఓకే, నార్త్ పోల్తో పోల్చుకుంటే ఇది కొంచెం వీక్గా ఉంటుంది. ఓకే, సో రీజన్ ఏంటంటే, సో ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ద నార్దర్న్ హెమిస్ఫియర్ వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ల్యాండ్ మాస్. ఓకే, సో నార్దర్న్ హెమిస్ఫియర్లో మనకి ఎక్కువగా ల్యాండ్ మాస్ అనేది ఉంటుంది వెన్ కంపేర్డ్ విత్ ద ఓషన్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ డ్యూ టు ద, సో దీనివల్ల ఏమవుతుందమ్మా, డిఫరెన్షియల్ హీటింగ్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, సో దెర్ విల్ బి లో ప్రెషర్ బెల్ట్స్ అనేవి ఎక్కువగా క్రియేట్ అవుతూ ఉంటాయి. ఓకే, సో వెన్ దెర్ ఇస్ సో మచ్ ఆఫ్ ల్యాండ్ మాస్, సో ల్యాండ్ విల్ గెట్ హీటెడ్ అప్ ఫాస్టర్, దేర్ బై ఎక్స్పెక్టింగ్ ద లో ప్రెషర్ రీజియన్స్, దట్ ఈస్ టెంపరేచర్ గ్రేడియంట్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. వేరస్ ఇన్ సదర్న్ హెమిస్ఫియర్ ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ద సౌత్ పోల్, ఓకే, సో కంపేర్ టు ద ల్యాండ్ వాటర్ బాడీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ హై, చాలా ఎక్కువగా వాటర్ బాడీస్ ఉంటాయి. ల్యాండ్ టు వాటర్ బాడీ రేషియో అనేది సదర్న్ హెమిస్ఫియర్లో చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్. సో డిఫరెన్షియల్ టెంపరేచర్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది మనకి ఇక్కడ, టెంపరేచర్ గ్రేడియంట్ అనేది తక్కువ మెయింటైన్ అవుతుంది. అంటే ఏంటమ్మా ఇక్కడ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ల్యాండ్ అండ్ లెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ ల్యాండ్, హై అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ ఉండడం వల్ల సో లో ప్రెషర్ బెల్ట్స్ అనేవి అంత టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఒక ప్రెషర్ అనేది బెల్ట్ ఫామ్ అవ్వాలంటే మనకి, సో హై ప్రెషర్ నుంచి లో ప్రెషర్కి విండ్ మూవ్ అవుతుంది కదమ్మా. ఈ హై ప్రెషర్ లో ప్రెషర్కి మధ్య విండ్ మూవ్ అవ్వాలంటే ఈ రెండింటి మధ్య టెంపరేచర్, ఓకే, ఎస్పెషలీ ద ప్రెషర్ డిఫరెన్స్ అనేది ఎక్కువగా మెయింటైన్ అవ్వాలి. సపోజ్ ఇక్కడ మనకి 5 bars ఆఫ్ ప్రెషర్ ఉందనుకోండి, ఇక్కడ 15 bars ఆఫ్ ప్రెషర్ ఉందనుకోండి. ఓకే, సో దిస్ విల్ మూవ్ ఇన్ ఏ హై ప్రెషర్ టు లో ప్రెషర్. సపోజ్ ఇంకొక ఏరియా తీసుకోండి, సో ఇక్కడ మనకి 30 bars ఆఫ్ ప్రెషర్ ఉందనుకోండి, సో లో ప్రెషర్ ఎంత ఉందనుకోండి, సపోజ్ 5 bars ఉందనుకోండి. దట్ మీన్స్ హియర్ ద టెంపరేచర్ గ్రేడియంట్ ఈస్ 25. దట్ మీన్స్ దిస్ ఈజ్ ఎస్పెషల్లీ హ్యావింగ్ మోర్ ఎఫెక్ట్. ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద హై ప్రెషర్ అండ్ లో ప్రెషర్ ఉంటుందో, సో ఆ టెంపరేచర్ గ్రేడియంట్ అనేది ఒక డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ కింద యాక్ట్ చేస్తుంది. సో ఎప్పుడైతే టెంపరేచర్ గ్రేడియంట్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుందో ఆ ప్రాంతంలో మనకి స్ట్రాంగ్ పోలార్ వర్టెక్స్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, సో టెంపరేచర్ గ్రేడియంట్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఇన్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ ద పోలార్ వర్టెక్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ రఫ్లీ అరౌండ్ ఇన్ నార్త్ పోల్ వీ హ్యావ్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ 60% ఆఫ్ ల్యాండ్ ఏరియా ఉంటుంది. ఓకే, వెరాస్ 40% విల్ బి ద వాటర్ బాడీ. ఇఫ్ యూ టేక్ ద సౌత్ పోల్ రీజన్ వీ హ్యావ్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ 80% ఆఫ్ ద ఏరియా విల్ బి కవర్డ్ విత్ వాటర్. సో 80% వాటర్తో కవర్ అయి ఉంటుందమ్మా. అండ్ 20% ఆఫ్ ద ఏరియా విల్ బి అండర్ ద ల్యాండ్. 20% మాత్రమే ల్యాండ్ ఏరియా కింద ఉంటుంది. ఓకే, సో ఎస్పెషల్లీ ఈ పోలార్ వర్టెక్స్ అనేది ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది? ఓకే, సో పోలార్ వర్టెక్స్ ఈజ్ ఎస్పెషల్లీ ఇట్ ఈస్ ఏ అప్పర్ ట్రోపోస్ఫిరిక్ ఫినామినా. ఓకే, సో ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుందమ్మా? ఇట్ ఈస్ మెయిన్లీ ఫార్మ్డ్ ఇన్ ద అప్పర్ ట్రోపోస్ఫియర్. సో అప్పర్ ట్రోపోస్ఫియర్ అంటే వీ షుడ్ నో అబౌట్ ద లెవెల్స్ ఆఫ్ ట్రోపోస్ఫియర్ ఆన్ ద ఎర్త్. ఓకే, సో ట్రోపోస్ఫియర్ విల్ బి ద లోవర్ లేయర్ ఆఫ్ ద అట్మాస్ఫియర్. సో ట్రోపోస్ఫియర్ అనేది ఏంటమ్మా? సో లోవర్ లేయర్ ఆఫ్ ద అట్మాస్ఫియర్ కింద దీన్ని చెప్తాము. ఓకే, సో ఇన్ ద ఈక్వేటర్లో దీని యొక్క హైట్ ఎంత ఉంటుందంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఇట్ విల్ బి అరౌండ్ అప్ టు 15 to 18 kilometers వరకు మనకి ఈ యొక్క ట్రోపోస్ఫియర్ హైట్ అనేది మనకు కనిపిస్తుంది. వేరాజ్ ఇన్ ద పోల్స్ ఇట్ విల్ బి అబౌట్ 8 to 10 kilometers. ఓకే, సో 8 to 10 kilometers వరకు హైట్లో మనకి ట్రోపోస్ఫియర్ అనేది మనకి కనిపిస్తుంది. సో ఆఫ్టర్ ట్రోపోస్ఫియర్ ఇఫ్ యూఆర్ మూవింగ్ అబౌవ్ ద ట్రోపోస్ఫియర్, ఓకే, సో దెర్ విల్ బి ఇంటర్మీడియట్ లేయర్ కాల్డ్ ట్రోపోపాస్. అంటే ఏంటమ్మా? ట్రోపోస్ఫియర్కి స్ట్రాటోస్ఫియర్కి సో మధ్యలో ఒక ఇంటర్మీడియట్ లేయర్ ఉంటుంది. ఓకే, దట్స్ నాట్ లేయర్, దట్ ఈస్ ద ట్రాన్సిషన్ జోన్ బిట్వీన్ ద ట్రోపోస్ఫియర్ అండ్ స్ట్రాటోస్ఫియర్. ఓకే, ఈ రెండింటి మధ్య ఒక అనుసంధానంగా ఒక జోన్ ఉంటుంది, దాన్ని మనం ఏంటో ట్రోపోపాస్ అంటాము. ఓకే, సో ఈ స్ట్రాటోస్ఫియర్లో మనకి ఏముంటుందమ్మా? సో దిస్ విల్ బి అప్ టు 55 kilometers వరకు మనకి స్ట్రాటోస్ఫియర్ ఉంటుంది. సో ఈ స్ట్రాటోస్ఫియర్లో అబౌవ్ ద ట్రోపోస్ఫియర్ వీ హ్యావ్ ఏ లేయర్ కాల్డ్ ఓజోన్. సో ఓజోన్ లేయర్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది? మనకి స్ట్రాటోస్ఫియర్లో మనకి ఓజోన్ లేయర్ అనేది కనిపిస్తుంది.
Clear? So after this, there will be another layer called mesosphere. సో కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందన్నమాట, ఈ యొక్క పోలార్ వర్టెక్స్ అనేది ఎస్పెషలీ ఫ్రమ్ ద ట్రోపోపాస్. ఓకే, సో ట్రోపోపాస్ ఎస్పెషలీ సో ఇన్ ద ఈక్వేటర్ అయితే మనకి 15 కిలోమీటర్స్ పైన ఉంటుంది. ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పోల్స్ అనుకోండి 8 కిలోమీటర్స్ పైన ఉంటుంది. సో అక్కడ నుంచి ఏమవుతుంది, మనకి ఈ యొక్క పోలార్ వర్టెక్స్ అనేది కనిపిస్తుంది. ఓకే, సో పోలార్ వర్టెక్స్ విల్ బి ఎస్పెషలీ సీన్. సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎన్సర్కిల్మెంట్ ఆఫ్ దిస్ గ్యాసెస్. ఓకే, సో ఎన్సర్కిల్మెంట్ ఆఫ్ గ్యాస్ అనేది ఎక్కడ జరుగుతుందమ్మా మనకి, సో అబోవ్ ద ట్రోపోస్పియర్ పైన మనకి ఇది అంతా జరుగుతుంది. అండ్ ఇట్ విల్ బి ఎక్స్టెండ్ అప్ టు, ఇది ఎక్కడికి ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది, స్ట్రాటోస్పియర్లోకి ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది. ఓకే, సో సమ్ టైమ్స్ ఇట్ విల్ ఎక్స్టెండ్ అప్ టు మెసోస్పియర్ ఆల్సో. ఓకే, కొన్నిసార్లు సో మెసోస్పియర్ దాకా కూడా ఇది ఎక్స్టెండ్ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ పోలార్ వర్టెక్స్. సో పోలార్ వర్టెక్స్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుందమ్మా, అప్పర్ ట్రోపోస్పియర్లో ఉంటుంది. సో అప్పర్ ట్రోపోస్పియర్ నుంచి మనకి స్ట్రాటోస్పియర్లోకి వెళ్తుంది. సో కొన్నిసార్లు మనకి మెసోస్పియర్లో కూడా మనకి ఈ యొక్క పోలార్ వర్టెక్స్ ఫినామినా అనేది ఫామ్ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంది. ఓకే, ఒకసారి ఈ పిక్చర్ చూడండమ్మా. సో దిస్ ఈజ్ ద బ్లూ ఏరియా, ఎక్కడైతే మనకి బ్లూ ఏరియా కనిపిస్తుందో, సో ఈ ఏరియా అంతా కూడా, సో దిస్ ఏరియా ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ద ఏరియా ఆఫ్ పోలార్ వర్టెక్స్. ఓకే, సో ఈ ఏరియాని ఏమంటాం మనం, పోలార్ వర్టెక్స్ కింద మనం చెప్తాము. ఓకేనా, సో దిస్ ఈజ్ ఎస్పెషలీ ఎన్సర్కిలింగ్ ద ఎంటైర్ పోల్స్ అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ పోలార్ వర్టెక్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీకు 3D డైమెన్షన్లో ఒక పిక్చర్ మీకు కనిపిస్తుంది కదమ్మా. సో దిస్ ఈజ్ సేయింగ్ దిస్ ఈజ్ ద పోలార్ వర్టెక్స్. ఓకే, సో బిఫోర్ అండర్స్టాండింగ్ ద పోలార్ వర్టెక్స్ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ద ప్రెజర్ సిస్టమ్స్. ఓకే, సో ప్రెజర్ సిస్టమ్స్ అనేటువంటి టాపిక్ మీకు అర్థం అవ్వాలి. ఓకే, అట్లాగే ప్లానెటరీ విండ్స్ అనేటువంటి టాపిక్ కూడా మీకు అర్థం కావాల్సినటువంటి అవసరం చాలానే ఉంది. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఒకసారి నేను క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, జాగ్రత్తగా చూడమ్మా. ఓకే, సపోజ్ దిస్ ఈజ్ ద పోలార్ ఏరియా. సో పోలార్ ఏరియా యొక్క లాటిట్యూడ్ పేరు ఎంత, 90 degrees లాటిట్యూడ్ అంటాము. ఓకే, అండ్ సో వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ నార్త్ పోల్. అండ్ హియర్ ఇట్ విల్ బి ద 60 degree latitude. Here we have 30 degree latitude, and this is the equator. Okay, so within this equator to 30 degree latitude we call them as tropical area. So దీన్ని ఏమంటాము, ట్రాపికల్ ఏరియా, ట్రాపిక్స్ అంటాము. ఓకే, సో 30 to 60 ఉన్నటువంటి ఏరియాని ఏమంటాము, టెంపరేట్ రీజియన్ అంటాము, ఆర్ టెంపరేట్ ఏరియా అంటాము. ఓకే, సో వెరాజ్ 60 to 90 ఉన్నటువంటి ఏరియాని ఏమంటాము, పోలార్ రీజియన్ అనేటువంటి పేరుతో పిలుస్తాం. ఓకే, క్లియర్? సో అట్లా చూడండి ఇక్కడ. సో 30 to దిస్ ఈస్ ద 0, దిస్ ఈస్ 30, దిస్ ఈస్ 60 అండ్ దిస్ ఈస్ ద 90. ఓకే, సో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా. సో హియర్ ఎస్పెషలీ ఇన్ ద ఈక్వేటర్ దగ్గర మనకి ట్రోపోపాస్ యొక్క హైట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఓకే, సో దానికి కారణం ఏంటంటే హియర్ ఈక్వేటరల్ రీజన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ హాటెస్ట్ రీజియన్. ఓకే, సో ఈక్వేటరల్ రీజియన్లో ఏమవుతుందమ్మా, మనకి సన్ రేస్, సూర్యుడి కిరణాలు అనేవి డైరెక్ట్గా పాస్ అవుతాయి, డైరెక్ట్గా మనకి ఈక్వేటర్ మీద పడతాయి. సో దెర్ విల్ బి లాట్ ఆఫ్ హీట్ విల్ బి టేకెన్ బై ద ఈక్వేటరల్ రీజన్, అండ్ దిస్ హీట్ విల్ బి టేకెన్ బై ద వాటర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద ఎయిర్, అండ్ లీడింగ్ టు ద దిస్ రీజన్ ఈజ్ మచ్ వార్మర్. సో ఈ రీజన్ ఎలా ఉంటుందమ్మా, చాలా వేడిగా ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ బికాస్ ఆఫ్ ద వార్మ్ గ్యాసెస్ ఆల్ ద ఎయిర్ మాస్ విల్ రైజ్ అప్. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే ఏమవుతుంది, వెన్ వీఆర్ హీటింగ్ ద వాటర్ ఆర్ వెన్ వీఆర్ హీటింగ్ ద ఎయిర్, what will happen, so the air or water will get boil. Okay, and they will turn into vapor. So vapor అయిన తర్వాత ఏమవుతుందమ్మా, all the air will be turned into vapor and it will be moving away from the land area. Okay, so అంత ఎయిర్ మాస్ కూడా ఏమవుతుంది, రైజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఆల్ ద ఎయిర్ మాస్ విల్ బి రైజింగ్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఇవాపరేషన్. ఓకే, సో లీడింగ్ టు ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ లో ప్రెషర్. ఓకే, సో ఈక్వేటరల్ రీజన్ దగ్గర ఏమవుతుందమ్మా, మనకి లో ప్రెషర్ బెల్ట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, సో అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇఫ్ యూ సీ ద పోలార్ ఏరియా, సో పోలార్ ఏరియాలో ఏమవుతుంది మనకి, సో సన్లైట్ అనేది సరిగ్గా పాస్ అవ్వదు. ఓకే, సో దేర్ వోంట్ బి సన్లైట్ ఎస్పెషల్లీ. సో సన్లైట్ అనేది తక్కువగా ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది, మనకి పోలార్ ఏరియాలోకి ఏమవుతాయి, సన్ రేస్ అనేవి స్లాంట్గా ఫామ్ అవుతాయి, స్లాంట్గా పడుతూ ఉంటాయి. ఓకే, సో సమ్ టైమ్స్ దేర్ వోంట్ బి ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ సన్. ఓకే, సో కొన్నిసార్లు ఏమవుతుంది, సూర్యుడి కిరణాలు అనేవి అస్సలు పడవు. సో మేకింగ్ ద రీజన్ వెరీ వెరీ కోల్డర్. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే రీజన్ కోల్డ్గా ఉంటుందో ఏమవుతుందమ్మా, సో ద ఎయిర్ విల్ బీ హెవీ.
So when the region is cold, air will be heavy and air will be denser. So heavyగా డెన్స్గా ఉంటుంది. సో ఆల్ ద ఎయిర్ విల్ బి లొకేటెడ్ అట్ ద లోవర్ ఏరియా. సో లోవర్ ఏరియాలోనే మనకి లోవర్ అట్మాస్ఫియర్లోనే మనకి ఎయిర్ అంతా ఉంటుంది. సో మేకింగ్ ద ఎస్పెషలీ క్రియేటింగ్ ద హై ప్రెషర్. ఓకే, సో అంతా కోల్డ్ ఎయిర్ అంతా ఏమవుతుందమ్మా? సో ఆబ్వియస్లీ ద కోల్డ్ ఎయిర్ విల్ హ్యావ్ మాస్, కోల్డ్ ఎయిర్ విల్ హ్యావ్ డెన్సిటీ. సో మాస్ అండ్ డెన్సిటీ ఉంటే ఏమవుతుంది? వెయిట్ ఉంటే ఏమవుతుంది? ఆటోమేటికల్ ఇట్ విల్ బి సింక్. కిందకి ఏమవుతుంది? కిందకి సింక్ అవుతూ ఉంటుంది. సో దట్స్ వై ద పోలార్ ఏరియా హ్యాస్ హై ప్రెషర్ బెల్ట్. ఓకే, సో హియర్ when the air mass is especially rising from this particular low pressure area, so it is evaporating, it will travel up to the tropopause. సో ట్రోపోపాస్ దగ్గర వరకు వెళ్ళి ఏమవుతుందమ్మా? సో వెన్ ద ఎయిర్ ఈజ్ మూవింగ్ అప్వర్డ్స్, ఓకే, సో ఎప్పుడైతే మనం ఆల్టిట్యూడ్ అంటే హైట్ వెళ్తున్నామో, సో వెన్ వీఆర్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ ద లోవర్ అట్మాస్ఫియర్ టు ద అప్పర్ అట్మాస్ఫియర్, ద టెంపరేచర్ విల్ బీ డిక్రీస్డ్. టెంపరేచర్ ఏమవుతుంది? తగ్గుతుంది. సో ఫర్ ఎవ్రీ 165 మీటర్స్, సో 1 degree టెంపరేచర్ విల్ బి రెడ్యూస్డ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ మూవింగ్ అప్ టు ద ట్రోపోస్ఫియర్. ఓకే, సో జనరల్గా ట్రోపోపాస్లో మనకి టెంపరేచర్ ఎట్లా ఉంటుందమ్మా? ఆల్మోస్ట్ ఆల్ వీ హ్యావ్ -65 degrees వరకు మనకి టెంపరేచర్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, సో అంత టెంపరేచర్ వరకు ఈ ఎయిర్ అనేది మూవ్ అవుతుంది. సో ఆ టెంపరేచర్ ఎప్పుడైతే ట్రోపోపాస్ దగ్గర వెళ్ళింది అనుకోండి, సో హియర్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? సో ద ఎయిర్ మాస్ విల్ రైజ్ అప్ అండ్ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ద హయ్యర్ లాటిట్యూడ్స్. అక్కడి నుంచి ఏమవుతుందమ్మా? సో హయ్యర్ లాటిట్యూడ్ ఎస్పెషలీ సబ్ ట్రాపికల్ రీజియన్లోకి వెళ్తుంది. దట్ మీన్స్ సబ్ ట్రాపికల్ రీజియన్ ఇస్ ద ఇంటర్మీడియట్ రీజియన్ బిట్వీన్ ద ట్రాపికల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ టెంపరేట్ రీజియన్. ఓకే, సో సబ్ ట్రాపికల్ రీజియన్ అంటే అక్కడికి 30 degree లాటిట్యూడ్ వైపు ఇటు మూవ్ అవుతుంది అనమాట. సో ఆఫ్టర్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ద 30 degree లాటిట్యూడ్, ఓకే, ఇట్ విల్ బికేమ్ కోల్డర్ అండ్ ఇట్ విల్ స్టార్ట్ సింకింగ్ డౌన్. సో కోల్డర్ ఎయిర్ ఏమవుతుందమ్మా? ఆల్వేస్ సింకింగ్ టువర్డ్స్ ద డౌన్వర్డ్ ఏరియా. ఓకే, సో ఆల్ ద ఎయిర్ మాస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద ఈక్వేటరల్ రీజన్ ఈజ్ సింకింగ్ at this subtropic region, thereby creating the low pressure belt. ఏమవుతుంది? లో ప్రెషర్ బెల్ట్ని క్రియేట్ చేస్తుంది. సో వెన్ ద ఎయిర్ ఈజ్ సింకింగ్ డౌన్, ఓకే, సో ఇట్ విల్ స్టార్ట్ మూవింగ్. సో ఇట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ ద హై ప్రెషర్ అట్ దిస్ ప్లేస్. ఓకే, దీనివల్ల ఏమవుతుంది? హై ప్రెషర్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ హై ప్రెషర్ బెల్ట్. సో ఆబ్వియస్లీ వీ నో దట్ winds are moving from high pressure to low pressure, right? సో ఇక్కడ హై ప్రెషర్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందమ్మా? ఆటోమేటికలీ ద విండ్స్ ఆర్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ద, సో విండ్స్ ఏమవుతాయి? సో దే విల్ మూవ్ టువర్డ్స్ ద ఈక్వటోరియల్ ఏరియా. సో ఈక్వటోరియల్ ఏరియా వైపు మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఓకే, అండర్స్టాండ్? సో ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ట్రేడ్ విండ్స్. సో ట్రేడ్ విండ్స్ రూపంలో ఏమవుతాయి? సో దే ఆర్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ సబ్ ట్రాపికల్ రీజియన్ టు ద ఈక్వటోరియల్ రీజియన్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ట్రేడ్ విండ్స్ ఆర్ ట్రాపికల్ ఈస్టర్లీస్ అంటాం. వీటిని ఏమంటాం? సో ట్రాపికల్ ఈస్టర్లీస్ అని చెప్తాం. బికాస్ దీస్ విండ్స్ ఆర్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ ద ఈస్ట్ టు వెస్ట్. ఓకే, సో ఈస్ట్ టు వెస్ట్ అనేవి మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి కాబట్టి వీటిని ఏమంటాం? ట్రాపికల్ ఈస్టర్లీస్ అంటాం. అంటే ఈస్టర్న్ సైడ్ నుంచి మనకి వెస్టర్న్ సైడ్ అనేవి మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఓకే, సో దీస్ విండ్స్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ట్రేడ్ విండ్స్ అని కూడా మనం చెప్తాం. ఓకేనా? అండ్ దిస్ ఎంటైర్ సైకిల్, ఈ ఎంటైర్ సైకిల్ని మనం ఏమంటాం? సో వీ యూస్ టు కాల్ దిస్ సైకిల్ యాజ్, దిస్ సైకిల్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ హ్యాడ్లీ సైకిల్. సో దీని యొక్క ఎంటైర్ సైకిల్ని ఏమంటాం మనం? సో హ్యాడ్లీ సైకిల్గా మనం చెప్తాం. ఓకేనా? సో దిస్ వాజ్ ఇన్వెంటెడ్ బై ద హ్యాడ్లీ హూ వాజ్ ఎ మెట్రాలజిస్ట్. ఓకే, సో ఆయన పేరు మీద మనం ఏం చేసాం? సో దీన్ని హ్యాడ్లీ సెల్ కింద మనం తీసుకున్నాం. ఓకే, సో క్లియర్ అయిందాం ఎక్కడ దాకా? ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఐ విల్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ సెల్. సో అట్లాగే అదే విధంగా ఇక్కడ ఏమవుతుంది? సో దెర్ విల్ బి హై ప్రెషర్ హియర్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది? ఇక్కడ కూడా హై ప్రెషర్ ఉంది కదమ్మా. సో విండ్స్ ఆర్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ హై ప్రెషర్. ఓకే, సో ఈ హై ప్రెషర్ బెల్ట్ నుంచి ఏమవుతాయి? సో ఇక్కడ కొంత విండ్ ఏమవుతుంది? 60 degrees వైపు మూవ్ అవుతుంది. ఓకే, అండ్ ఇట్ విల్ బి కూలింగ్ డౌన్ అండ్ దిస్ విల్ కమ్ డౌన్ ఇన్ ద 60 degrees. ఓకే, సో అట్లాగే పోలార్ ఏరియా నుంచి కూడా ఏమవుతుంది? హై ప్రెషర్ కదమ్మా ఇక్కడ. సో హై ప్రెషర్ విండ్ కాస్త ఏమవుతుంది? సో ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ద ట్రాపికల్ రీజియన్. ఓకే, అండ్ దిస్ విండ్ ఈజ్ ఆల్సో సింకింగ్ డౌన్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది? ఇక్కడ ఉన్నటువంటి విండ్ పేరేంటి? పోలార్ ఈస్టర్లీస్. సో పోలార్ ఈస్టర్లీస్ అంటాము. అంటే 90 degrees దగ్గర నుంచి ఈస్ట్ 60 degrees వైపు వెళ్ళేదాన్ని పోలార్ ఈస్టర్లీస్ అంటాము. ఓకే, అట్లాగే 30 degrees నుంచి 60 degrees వైపు వెళ్ళేటువంటి విండ్ని ఏమంటాము మనం? వెస్టర్లీస్ అంటాం. ఓకే, సో పోలార్ ఈస్టర్లీస్ వేర్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ 90 to 60, whereas westerlies were moving from
30 to 60. ఓకే, సో ఇది హై ప్రెషర్. ఓకే, సో ఇది కూడా హై ప్రెషర్ విండ్. సో బోత్ ఆర్ సింకింగ్ ఎట్ 60 degrees. రెండు హై ప్రెషర్ విండ్స్ ఏమవుతున్నాయమ్మా, సో అక్కడ కలిసిపోయి, సో ఆల్ దే విల్ మర్జింగ్, దే విల్ కమింగ్ డౌన్ ఇన్ ద 60 degrees. సో రెండు హై ప్రెషర్ విండ్స్ కంబైన్గా మనకి కింద పడుతున్నాయి అనుకోండి, సో బోత్ విల్ డైవర్జ్. సో బోత్ ఏమవుతాయి, సో దే విల్ బి డైవర్జ్డ్. దట్ మీన్స్ దే విల్ బి డైవర్జ్ ఫ్రమ్ దిస్ పర్టికులర్ 60 degrees. ఓకే, సో రెండు కూడా ఏమవుతాయి, సో విభిన్నంగా, అంటే ఇది డైవర్జ్ అయిపోతుంది, ఇది డైవర్జ్ అయిపోతుంది. దేర్ బై క్రియేటింగ్ ద లో ప్రెషర్ బెల్ట్ అట్ ద సబ్ పోలార్ రీజన్. ఓకే, సో ఈ 60 degree రీజన్ ఏమంటాం మనం, సబ్ పోలార్ లో ప్రెషర్ బెల్ట్ అంటామమ్మా. ఓకే, సో ఏమవుతుంది ఇక్కడ 30 degrees వైపు నుంచి ఒక బ్రాంచ్ అనేది వస్తుంది. ఓకే, 90 degrees నుంచి ఒక బ్రాంచ్ అనేది వస్తుంది. ఈ రెండు కూడా ఏమవుతాయి, సో బోత్ ఆర్ హై ప్రెషర్ బెల్ట్స్. ఓకే, సో బోత్ ఆర్ హై ప్రెషర్ బెల్ట్స్. సో బోత్ ఆర్ కమింగ్ డౌన్ అట్ ద 60 degrees latitude and they are diverging. ఓకే, దేర్ బై క్రియేటింగ్ ద లో ప్రెషర్ బెల్ట్. అర్థమైందా? సో ఈ రెండు కూడా ఇక్కడ ఏమవుతాయి, హెవీ మాసెస్ కదమ్మా, కోల్డ్ మాసెస్ కదా, సో దే విల్ బి సింకింగ్ హియర్. ఓకే, ఆ విధంగా ఏమవుతుంది మనకి, సో 60 degrees దగ్గర లో ప్రెషర్ బెల్ట్ అనేది ఏర్పడుతుంది. క్లియర్? సో ఇక్కడ 30 degrees నుంచి 60 degrees ఉన్నటువంటి సెల్ ఏమంటాం మనం, ఫెరల్ సెల్ అంటాము. ఓకే, సో ఫెరల్ సెల్ అంటాం దీన్ని ఏమంటాము, ఫెరల్ సెల్. ఓకే, అండ్ 60 to 90 ఉన్న సెల్ని ఏమంటాం, పోలార్ సెల్ అంటాం. ఓకే, ఏమంటాం, పోలార్ సెల్గా మనం చెప్తాం. ఓకే, సో 90 to 60ని మనం పోలార్ సెల్ అంటాము. ఓకే, సో 60 to 30 మనం ఫెరల్ సెల్ అంటాము. 30 to 0ని మనం హ్యాడ్లీ సెల్ అంటాం. ఓకే, క్లియరా? అర్థమైంది ఇక్కడ? సో ఇన్ ద పోలార్ రీజన్స్ వీ హ్యావ్ హై ప్రెషర్ బెల్ట్. గుర్తుపెట్టుకోండి, పోలార్ ఏరియాలో ఏముంది మనకి, హై ప్రెషర్ బెల్ట్ అనేది ఉంది. క్లియర్? అర్థమైందా? సో ఇక్కడ మనం గమనించినట్టయితే ఇక్కడ మనకి సో ఇక్కడ ట్రోపోపాస్ కనిపిస్తుంది కదమ్మా. సో దిస్ ఈజ్ ద ట్రోపోపాస్. సో ట్రోపోపాస్ దగ్గరగా మనకి ఏమవుతుంది, సో దేర్ విల్ బి ఏ పోలార్ వర్టెక్స్. ఓకే, ఇక్కడ మనకి పోలార్ వర్టెక్స్ అనేది ఏర్పడుతుంది. ఓకే, సో ఎట్ ద అప్పర్ లేయర్స్ ఆఫ్ ద అట్మాస్ఫియర్ వీ హ్యావ్ ద పోలార్ వర్టెక్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి పోల్స్ దగ్గర ఏముంటుంది, హై ప్రెషర్ అనేది కనిపిస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి పోలార్ వర్టెక్స్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో ఒకసారి ఇక్కడ జాగ్రత్తగా వినండి. సో దెర్ విల్ బి సమ్ క్వైట్ కాంట్రవర్సీ. సో మనం ఏం చెప్పుకున్నాం, పోలార్ వర్టెక్స్ ఆర్ ద లో ప్రెషర్ బెల్ట్స్. ఏంటమ్మా, పోలార్ వర్టెక్స్ అనేవేంటి, పోలార్ విండ్స్ అనేవేంటి, దేవర్ ద లో ప్రెషర్ బెల్ట్స్. సార్ ఇప్పుడే కదా సార్ పోలార్ ఏరియాని మనం హై ప్రెషర్ బెల్ట్ అంటున్నారు, సో మళ్ళీ పోలార్ వర్టెక్స్ దగ్గర లో ప్రెషర్ ఎలా ఉంటుంది? సో జాగ్రత్తగా అందుకే వినమని చెప్పాను, బికాస్ దిస్ ఈజ్ వెరీ లిటిల్ బిట్ ట్రిక్కీ. ఓకే, సో ఒకసారి జాగ్రత్తగా వినండమ్మా. సో ఇక్కడి నుంచి ఏమవుతుంది మనకి, దిస్ ఈజ్ ద హై ప్రెషర్ బెల్ట్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద, సో హియర్ ఫ్రమ్ హియర్ వీఆర్ ద పోలార్ ఈస్టర్లీస్ ఆర్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ద సబ్ ద సబ్ పోలార్ రీజన్. ఓకే, సో 60 degrees రీజన్ ఏమంటాం, సబ్ పోలార్ రీజన్ అంటాం. ఓకే, సో ఫ్రమ్ హియర్ ద వెస్టర్లీస్ ఆర్ కమింగ్. ఓకే, so westerlies are relatively hot winds when compared with the cold winds. So polar easterlies are cold winds. So both these westerlies are coming like this. Okay, whereas the polar easterlies are coming this way. So they will confront at this particular place. They will confront at this particular place. Okay, so leaving that, so ఏమవుతాయమ్మా, సో ఇక్కడ కాన్ఫ్రంట్ అయినప్పుడు, సో ఈ యొక్క వామ్ ఎయిర్ అనేది ఇట్లాగా అప్వర్డ్ వైపు రైజ్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో ద కోల్డ్ ఎయిర్ అండ్ వామ్ ఎయిర్ వేర్ హిట్టింగ్ ఈచ్ అదర్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ఏరియా అండ్ ద వామ్ ఎయిర్ ఈస్ లిఫ్టింగ్ అప్. ఓకే, సో వామ్ ఎయిర్ ఏమవుతుంది, సో వామ్ ఎయిర్ ఈస్ లిఫ్టింగ్ అప్వర్డ్స్ అండ్ దిస్ వామ్ ఎయిర్ ఈస్ ఎస్పెషలీ ఫ్లోయింగ్ టు దిస్ పర్టికులర్ అప్పర్ లేయర్స్ ఆఫ్ ద ట్రోపోస్ఫియర్. ఓకే, సో దేర్ బై ఫార్మింగ్ ద low pressure belt and this low pressure belt is forming in the polar areas. సో పోలార్ ఏరియాస్ ఏమవుతుందమ్మా, సో ఈ యొక్క వామ్ ఎయిర్, వామ్ వెస్టర్న్ లేయర్ అంతా కూడా ఏమవుతుంది, సో అప్పర్ లేయర్ ఆఫ్ ద ట్రోపోస్ఫియర్ వైపు వెళ్తుంది. ఓకే, సో దేర్ బై కాజింగ్ ద లో ప్రెషర్ బెల్ట్ ఇన్ ద అప్పర్ ట్రోపోస్ఫియర్ అండ్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ కొరియాలిస్ ఫోర్స్ this air is
మూవింగ్ ఇన్ ఏ సైక్లికల్ మేనర్ అరౌండ్ ద పోల్స్, thereby creating the low pressure polar vortex in the north pole, especially in the upper layers of the atmosphere, especially in the upper layers of the troposphere. అర్థమైందా మీకు? సో ఎక్కడ ఉన్నటువంటి వామ్ వెస్టర్లీస్ కాస్త ఏమైనాయమ్మా, సో ఇక్కడ కోల్డ్ పోలార్ ఈస్టర్లీస్ని గుద్దుకొని ఇవి పైకి వెళ్ళడం జరిగింది. సో పైకి వెళ్ళిన తర్వాత ఏమైంది, సో ఇవి జెట్ స్ట్రీమ్స్ని దాటుకొని మనకి ట్రోపోపాస్లోకి వెళ్ళిపోయి కూర్చుంటాయి. ఓకే, సో ఇవి మనం ఏంటమ్మా, దీస్ ఆర్ ద వామ్ విండ్స్. సో ఆబ్వియస్లీ వామ్ విండ్స్ విల్ క్రియేట్ ఏ లో ప్రెషర్ బెల్ట్ ఇన్ ద అప్పర్ లేయర్స్ ఆఫ్ ద ట్రోపోస్పియర్ ఇన్ ద నార్దర్న్ హెమిస్పియర్. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది మనకి, సో ఇక్కడ ఈ యొక్క పోలార్ వర్టెక్స్ అనేది ఏర్పడుతుంది, ఒక లో ప్రెషర్ ఏరియా అనేది ఏర్పడుతుంది. సో ఈ లో ప్రెషర్ ఏరియా ఏమవుతుంది, సో డ్యూ టు ద కొరియాలిస్ ఫోర్స్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ మూవింగ్ ఇన్ ఎ సైక్యులర్ మేనర్ ఆర్ సర్క్యులర్ మేనర్ అరౌండ్ ద పోల్. సో పోల్ చుట్టూ ఏమవుతుంది, సో ఇది పోల్ అనుకోండి, సో దిస్ ఇస్ ద పోల్, అండర్స్టాండ్, అండ్ ద పోల్ ఈజ్ ఎంటైర్లీ మేడప్ ఆఫ్ లో ప్రెషర్ ఏరియా అండ్ ఆల్ ద విండ్స్ ఆర్ మూవింగ్ ఇన్ సర్క్యులర్ మేనర్ ఇన్ ద పోల్స్. సో పోల్ చుట్టూ ఏమవుతుంది, ఒక సర్క్యులర్ వలయం కింద ఏర్పడతాయి, ఒక సర్క్యులర్ వే కింద ఏర్పడుతూ ఉంటాయి అనమాట. సో దాన్ని ఏమంటాం మనం, పోలార్ వర్టెక్స్ అంటాము. దట్ ఈస్ వై ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ పోలార్ వర్టెక్స్ ఈజ్ ఏ లో ప్రెషర్ రీజియన్. క్లియర్? ఇప్పుడు అర్థమైందా? నార్త్ పోల్లో మనకి సబ్ సర్ఫేస్, ఎస్పెషలీ సర్ఫేస్ ఏరియా, ల్యాండ్ ఏరియా అంతా హై ప్రెషర్ ఉన్నప్పటికీ, సో ఇక్కడ మనకి అప్పర్ అట్మాస్ఫియర్లో, అప్పర్ ట్రోపోస్ఫియర్లో మనకి ఏమవుతుంది, సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ వెస్టర్లీ విండ్స్ ఆర్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ద అప్పర్ లేయర్స్, సో దేర్ బై క్రియేటింగ్ ద లో ప్రెషర్ బెల్ట్, అండ్ బికాస్ ఆఫ్ ద కొరియాలిస్ ఫోర్స్ దీస్ విండ్స్ ఆర్ మూవింగ్ ఇన్ అ సర్క్యులర్ మేనర్ అరౌండ్ ద పోల్స్, దేర్ బై క్రియేటింగ్ ద పోలార్ వర్టెక్స్. సో అందుకనే పోలార్ వర్టెక్స్ అనేది లో ప్రెషర్ బెల్ట్గా మనం చెప్తాము. అర్థమైందా? సో ఈవెన్ ద పోల్స్ ల్యాండ్ ఏరియా మనకి లో ప్రెషర్ బెల్ట్ ఉన్నప్పటికీ, కూల్గా ఉన్నప్పటికీ, ఓకే, సో అప్పర్ ఏరియాస్ విల్ హ్యావ్ ద లో ప్రెషర్ బెల్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ద వామ్ ఎయిర్. ఓకే, సో వామ్ వెస్టర్లీస్ ఎయిర్ వల్ల ఏమవుతుందమ్మా, మనకి ఒక ఫ్రంట్ అనేది ఏర్పడుతుంది. ఒక ఫ్రంట్ అంటే, సో ఇట్ ఈస్ ఏ కొలిషన్ బిట్వీన్ ద కోల్డ్ అండ్ ఎయిర్ మాసెస్. కొలిషన్ బిట్వీన్ ద కోల్డ్ అండ్ ఎయిర్ మాసెస్ ఏమంటాం, ఫ్రంట్ అంటాం. ఈ ఫ్రంట్ ఎక్కడ ఏర్పడుతుంది, సో సబ్ పోలార్ రీజన్ 60 degrees లాటిట్యూడ్ దగ్గర మనకి ఫ్రంట్ అనేది ఏర్పడుతుంది. క్లియర్? అర్థమైందా? సపోజ్ ఇక్కడ తీసుకోండమ్మా, సో సపోజ్ దిస్ ఈజ్ ద నార్త్ పోల్ అనుకోండి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ద నార్త్ పోల్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద పోలార్ వర్టెక్స్ దట్ ఈస్ ఎన్సర్క్లింగ్ ద నార్త్ పోల్. ఓకే, సో నార్త్ పోల్ ఏమవుతుంది మనకి, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ద నార్దర్న్ హెమిస్ఫియర్ డ్యూ టు ద కొరియాలిస్ ఫోర్స్ విండ్ ఈజ్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ ద వెస్ట్ టు ఈస్ట్. ఓకే, సో వెస్ట్ టు ఈస్ట్ అనేది మూవ్ అవుతుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ ఇన్ ఏ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ మేనర్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ ఇన్ ఏ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ మేనర్. ఓకే, సో విండ్స్ అనేవి ఎలా మూవ్ అవుతాయి, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ మేనర్లో మూవ్ అవుతాయి ఇన్ ద నార్త్ పోల్. వెరస్ ఇఫ్ యు టేక్ ఇన్ ద సౌత్ పోల్, సో దే ఆర్ మూవింగ్ ఇన్ ద క్లాక్ వైజ్ మేనర్. సౌత్ పోల్లో మనకు ఎలా ఉంటుంది, క్లాక్ వైజ్ మేనర్లో అవి మూవ్ అవుతాయి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ విండ్స్ ఇన్ ద నార్త్ పోల్ ఏరియాస్ అండ్ సౌత్ పోల్ ఏరియాస్. ఓకే, క్లియర్ అయిందా సార్? పోలార్ వర్టెక్స్ అర్థమైంది, కానీ పోలార్ వర్టెక్స్ వల్ల ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి? ఓకే, సో పోలార్ వర్టెక్స్ అనేది ఎట్లాగా రెగ్యులేట్ అవుతుంది, సో జెట్ స్ట్రీమ్స్కి దీనికి సంబంధం ఏంటి? సో ఒకసారి వినండి. సో హియర్ దిస్ ఈజ్ ద పోలార్ వర్టెక్స్. సో ఇది పోలార్ వర్టెక్స్ అనుకుంటామా? సో దిస్ గ్రీన్ ఏరియా ఇస్ పోలార్ వర్టెక్స్, రైట్? సో దిస్ ఈజ్ ద పోలార్ వర్టెక్స్ అండ్ బిట్వీన్ దిస్ పోలార్ వర్టెక్స్ అండ్ దట్ టెంపరేట్ రీజన్ వీ హ్యావ్ ద జెట్ స్ట్రీమ్. ఓకే, సో దీనికి మధ్య ఇది బ్రిడ్జ్లా ఉంది కదమ్మా. సో this especially this jet stream will acts as a bridge between the polar vortex and the temperate region. ఓకే, సో టెంపరేట్ రీజన్కి అట్లాగే పోలార్ రీజన్కి ఇదొక అడ్డుగోడగా, ఒక డోర్గా ఉంటుందన్నమాట. సో ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క జెట్ స్ట్రీమ్ అనేది స్ట్రాంగ్గా ఉంటుందో, ఓకే, ఈ యొక్క పోలార్ వర్టెక్స్ అనేది, ఈ యొక్క పోలార్ విండ్స్ అనేవి ట్రాపికల్ అంటే టెంపరేట్ రీజన్ వైపు మూవ్ అవ్వనమాట. దట్ మీన్స్ ద కోల్డ్ విండ్స్ వోంట్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద టెంపరేట్ రీజియన్స్. ఓకే, సో పోలార్ వర్టెక్స్ అనేది పోలార్ ఏరియాస్ వైపే కన్ఫైన్ అయి ఉంటుంది. అర్థమైందా? సో మనం ఆల్రెడీ చదువుకున్నాం కదా మన క్లాస్లో జెట్ స్ట్రీమ్స్ అంటే ఏంటో. సో మనకి దెర్ ఆర్ 2 types ఆఫ్ పర్మనెంట్ జెట్ స్ట్రీమ్స్ అనేవి ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ సబ్ ట్రాపికల్ జెట్ స్ట్రీమ్. సో సబ్ ట్రాపికల్ జెట్ స్ట్రీమ్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుందమ్మా, ఇన్ ద ట్రాపికల్ రీజన్, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ద మనకి 20 to 30 degree లాటిట్యూడ్ దగ్గర మనకి సబ్ ట్రాపికల్ జెట్ స్ట్రీమ్ అనేది కనిపిస్తుంది. వెరస్ అదర్ వన్ ఈజ్ దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ద పోలార్ జెట్ స్ట్రీమ్. ఓకే, సో పోలార్ జెట్ స్ట్రీమ్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుందమ్మా, దట్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద 60 degree లాటిట్యూడ్. ఓకే, 60 degree లాటిట్యూడ్ దగ్గర మనకి పోలార్ జెట్ స్ట్రీమ్ అనేది కనిపిస్తుంది.
ఓకే, సో ఒకసారి ఇక్కడ పిక్చర్ని అబ్జర్వ్ చేయండి. సో దిస్ ఈజ్ ద స్ట్రాంగ్ జెట్ స్ట్రీమ్ అండ్ దిస్ జెట్ స్ట్రీమ్ ఈజ్ ఎస్పెషల్లీ యాక్టింగ్ యాజ్ అ గేట్వే మెకానిజం. ఓకే, సో ద గేట్ కింద ఏమవుతుంది, సో దిస్ ఈజ్ ప్రొటెక్టింగ్ ద టెంపరేట్ రీజియన్స్ దట్ విల్ బి ఎక్స్పోజ్ ఫ్రమ్ ద కోల్డ్ ఏరియాస్. ఓకే, సో కోల్డ్ ఏరియాస్ నుంచి మనకు వచ్చేటువంటి కోల్డ్ విండ్స్ నుంచి ఈ యొక్క జెట్ స్ట్రీమ్ అనేది ప్రొటెక్షన్ ఇస్తుంది. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క జెట్ స్ట్రీమ్ అనేది వీక్ అవుతుందో, సో వెన్ ఎవర్ ద జెట్ స్ట్రీమ్ ఈజ్ గెట్టింగ్ వీకెండ్ బికాస్ ఆఫ్ ద క్లైమాటిక్ కండిషన్స్, గ్లోబల్ వార్మింగ్, ఎల్నినో, లానినా ఇట్లాంటి కండిషన్స్ వల్ల ఏమవుతుందమ్మా మనకి జెట్ స్ట్రీమ్ అనేది వీక్ అవుతుంది. సో ఎప్పుడైతే జెట్ స్ట్రీమ్ వీక్ అవుతుందో, ఓకే, ఈ గేట్ వే అనేది ఏమవుతుంది, ఈ గేట్ వే అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. వెన్ ద జెట్ స్ట్రీమ్ విల్ బికేమ్ వీకెన్, ఇట్ విల్ బి discontinued, what will happen, the cold air will be entered into the spaces between these jet streams into the tropical areas and temperate regions also. ఓకే, సో టెంపరేట్ రీజన్స్లోకి ట్రాపికల్ రీజన్స్ కూడా ఏమవుతుంది, ఈ కోల్డ్ విండ్స్ అనేవి ఎంటర్ అయిపోతూ ఉంటాయి. సో దిస్ విల్ కాజ్ ఏ వెరీ వెరీ ఫ్రీజింగ్ కండిషన్స్ ఇన్ ద కెనడా, యుఎస్ఏ, అట్లాగే రష్యా ప్రాంతాల్లో కూడా మనకి ఎక్కువగా ఈ యొక్క పోలార్ వర్టెక్స్ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి మనకి కనిపిస్తున్నాయి. ఆల్ దిస్ బికాస్ ఆఫ్ ద క్లైమాటిక్ చేంజ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆన్ ద ఎర్త్ సర్ఫేస్. ఓకే, సో ఎల్నినోస్ కానీ, లానినోస్ కానీ, అబ్నార్మల్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ కానీ వీటి వల్ల ఏమవుతుందో మనకి ఈ యొక్క పోలార్ వర్టెక్స్. ఓకే, సో పోలార్ వర్టెక్స్ అనేది పోలార్ ఏరియా నుంచి కూడా దాటిపోయి టెంపరేట్ రీజన్స్ నుంచి ట్రాపికల్ రీజన్స్ వరకు ఇది వచ్చేస్తుంది. దట్ మీన్స్ ద కోల్డర్ విండ్స్ ఆర్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ద ట్రాపికల్ ఏరియాస్. సో దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ద బ్రేకింగ్ ఆఫ్ ద స్ట్రాంగ్ జెట్ స్ట్రీమ్ లీడ్స్ టు ద పోలార్ వర్టెక్స్. ఓకే, సో ఎస్పెషల్లీ మనకి వింటర్లో మనకి స్ట్రాంగ్ పోలార్ వర్టెక్స్ అనేది మెయింటైన్ అవుతుంది. సో జెట్ స్ట్రీమ్స్ అనేవి వెరీ వెరీ స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయి. వేరస్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఇన్ ద మాన్సూన్ సీజన్ ఆర్ ఇన్ ద ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ద సమ్మర్ సీజన్లో తీసుకుంటే, ఓకే నాట్ ఇన్ మాన్సూన్, సారీ, సమ్మర్ సీజన్లో మనకు తీసుకుంటే ఏమవుతుంది, ఈ జెట్ స్ట్రీమ్ అనేది బ్రేక్ అవుతుంది, జెట్ స్ట్రీమ్ అనేది వీక్గా ఉంటుంది. సో దిస్ విల్ లీడ్స్ టు ద పోలార్ వర్టెక్స్, ఓకే, విచ్ ఈస్ కమింగ్ టువర్డ్స్ ద టెంపరేట్ రీజన్స్. ఓకే, టెంపరేట్ రీజన్స్లోకి ఏమవుతుందమ్మా, ఈ పోలార్ వర్టెక్స్ అనేది కిందకు వచ్చేస్తుంది. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందమ్మా, సో టెంపరేట్ రీజన్స్లో ఉన్నటువంటి హాట్ ఎయిర్ కాస్త పోలార్ ఏరియాస్లోకి వెళ్తుంది, పోలార్ ఏరియాస్లో ఉన్నటువంటి కూలర్ ఎయిర్ కాస్త ఏమవుతుంది, టెంపరేట్ రీజన్స్లోకి రావడం జరుగుతుంది. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందో విల్ సీ ఏ వెరీ వెరీ అబ్నార్మల్ కూలింగ్ ఆఫ్ ద కెనడా. టెంపరేచర్ ఏమవుతాయి, డ్రాస్టికల్గా పడిపోతూ ఉంటాయి. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్, దట్ ఈస్ ద యాక్చువల్ మెకానిజం బిహైండ్ ద పోలార్ వర్టెక్స్. ఓకే, సో అందరికి అర్థమైందమ్మా, క్లియర్? సో అసలు ఏంటి సార్ ఈ పోలార్ వర్టెక్స్ అంటే ఏంటి? ఓకే, సో ఇది క్లైమాటిక్ కండిషన్కి ఏ విధంగా కారణమవుతుందనే విషయం మనం చూద్దాం. ఓకే, సో ఐ హోప్ యూ ఆల్ పీపుల్ అండర్స్టాండ్ ద పోలార్ వర్టెక్స్. సో ఒక్కసారి మనం ఒక పీడిఎఫ్ స్లైడ్స్ చూద్దామమ్మా. ఓకే, సో ఫర్ యువర్ ప్రాపర్ అండర్స్టాండింగ్, సో క్లియర్గా నేను కాన్సెప్ట్ అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సో ఒకసారి పాయింట్ బై పాయింట్ చూద్దాం. సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ పోలార్ వర్టెక్స్. సో యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, పోలార్ వర్టెక్స్ ఈజ్ ఏ లో ప్రెషర్ జోన్. సో ఏంటమ్మా, పోలార్ వర్టెక్స్ ఈజ్ ఏ లో ప్రెషర్ జోన్ హ్యావింగ్ వెరీ వెరీ కోల్డ్ అండ్ ఫ్రీజింగ్ కండిషన్స్ ఎట్ బోత్ ద పోల్స్. నార్త్ పోల్లోను సౌత్ పోల్లోను మనకి ఈ యొక్క ఫ్రీజింగ్ కండిషన్స్ అనేవి కనిపిస్తూ ఉంటాయి. అండ్ వర్టెక్స్ అంటే ఏంటి, వర్టెక్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద సైక్లికల్ మూమెంట్ ఆఫ్ ద ఎయిర్ masses. Okay, so cyclical movement of air mass is called as polar vortex. Okay, so generally in the north pole there will be anti-clockwise movement, whereas in the south pole we have clockwise movement due to the Coriolis force. Okay, so it is creating the winter phenomenon even in the summer. Okay, so thereby sending the cold waves into the temperate regions like USA, okay, so Russia and Scandinavian countries and also Canada. So okay, so అట్లా ఏమవుతుందమ్మా, సో మనకి ఈ యొక్క కోల్డ్ విండ్స్ అనేవి జెట్ స్ట్రీమ్ దాటుకొని మనకి యూఎస్ఏలోకి ఎంటర్ అవుతున్నాయి. ఓకే, సో దేర్ బై రెడ్యూసింగ్ ద టెంపరేచర్స్ డ్రాస్టికలీ గివింగ్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ వింటర్. సో వింటర్లో ఉన్నటువంటి ఫీలింగ్ కలుగుతుంది అనమాట. క్లియర్? అండ్ వాట్ ఈస్ ద లొకేషన్ ఆఫ్ దిస్ పోలార్ వర్టెక్స్? ఎస్పెషలీ ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద అప్పర్ ట్రోపోస్పియర్. సో అప్పర్ ట్రోపోస్పియర్లో మనకి దీని యొక్క లొకేషన్ అనేది కనిపిస్తుంది. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్టెండెడ్ అప్ టు ద స్ట్రాటోస్పియర్, సమ్టైమ్స్ టువర్డ్స్ ద మెసోస్పియర్ ఆల్సో. ఓకే, సో రెండు పోల్స్లో కూడా మనకి యొక్క పోలార్ వర్టెక్స్ అనేది మనకి అప్పర్ అట్మాస్ఫియర్లో కనిపిస్తుంది. ఓకే, సో రొటేషన్ విల్ బి నార్త్ పోల్ ఇన్ ద యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అండ్ సౌత్ పోల్ ఇన్ ద క్లాక్ వైజ్ మూమెంట్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద నోటబుల్ ఈవెంట్? ఓకే, ఎప్పుడు మనకి పోలార్ వర్టెక్స్ కనిపించిందంటే ద కోల్డెస్ట్ వింటర్స్ విల్ బి సీన్ ఇన్ ద 2013-14 అండ్ 2020 టైంలో మనకి ఎక్కువగా ఈ పోలార్ వర్టెక్స్ అనేవి కనిపించాయి. అండ్ ఎస్పెషలీ వాట్ ఆర్ ద ఎఫెక్టెడ్ కంట్రీస్ అంటే మనకి యూఎస్ఏ, కెనడా, రష్యా
Okay, so all these are countries are recording very very coldest winters. Okay, so they are recorded very very freezing temperatures in their history. Okay, so coming to the duration and strength of the polar vortex. Okay, so what is the strength of the polar vortex? Means obviously the polar vortex has highest strength in the winter, whereas the lowest strength in the సమ్మర్. సమ్మర్లో తక్కువ స్ట్రెంగ్త్ ఉంటుంది, సో వింటర్లో ఎక్కువ స్ట్రెంగ్త్ అనేది కనిపిస్తుంది. క్లియర్. అట్లాగే వాల్కానిక్ ఎరప్షన్స్. ఓకే, ఇఫ్ ద వాల్కానిక్ ఎరప్షన్స్ ఆర్ మోర్, సో ఇట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ ద మోర్ స్ట్రాంగ్ పోలార్ వర్టెక్స్. సో ఈ యొక్క వాల్కానిక్ ఎరప్షన్ వల్ల ఏమవుతుందో, ఇట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ క్లౌడ్స్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్ట్రాటోస్ఫిరిక్ క్లౌడ్స్. సో దిస్ స్ట్రాటోస్ఫిరిక్ క్లౌడ్స్ ఈస్ ఎస్పెషల్లీ అబ్స్ట్రక్టింగ్ ద light penetration. So further it is reducing the temperatures in the upper troposphere, so thereby causing a further freezing of the polar vortex. Okay, so ఒక umbrella effect అనేది ఇస్తుంది. So sometimes this polar vortex also creating the, actually this is a low pressure center, right? So this is creating some kind of cyclonic patterns also. It is elongated and sometimes it is creating cyclone patterns also. And Antarctic persistence. Okay, so అంటార్టికాలో కూడా ఏమవుతుందమ్మా, సో దెర్ విల్ బి హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ లో ప్రెషర్ బెల్ట్ ఈస్ ఫార్మింగ్ and it is also creating, take this persistence. Okay, when compared with the Arctic, Antarctic polar vortex will be staying more longer times. ఓకే, సో అది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి లానినా ఇంపాక్ట్. ఓకే, ఎస్పెషలీ ద లానినా స్ట్రెంగ్థన్స్ ద లో ప్రెషర్. సో దిస్ లానినా is strengthening the low pressure at the particular polar areas. So this లానినా is also impacting the strengthening of polar vortex. సో పోలార్ వర్టెక్స్ స్ట్రాంగ్ అవడానికి లానినా అనేది కూడా ఒక కారణం కింద మనం చెప్పొచ్చు. ఓకే, so what is the duration of this polar vortex? Okay, especially the polar vortex will be breaking up in the mid March and mid May. సో మిడ్ మార్చ్ అంటే సమ్మర్ సీజన్లో మనకి ఈ పోలార్ వర్టెక్స్ అనేది బ్రేక్ అవుతుంది అండ్ ఇట్ విల్ ఎండ్ ద వింటర్. సో దిస్ ఈజ్ మార్కింగ్ ద ఎండింగ్ ఆఫ్ ద వింటర్ సీజన్ అండ్ ఇట్ విల్ స్టార్ట్ రైజింగ్ ద స్ప్రింగ్ సీజన్. ఓకే, సో పోలార్ వర్టెక్స్ బ్రేక్ అవుతుంది అంటే అర్థం ఏంటి, ఇట్ ఈస్ స్టార్టింగ్ ద సమ్మర్ అండ్ ఆల్సో ద స్ప్రింగ్ సీజన్ స్టార్ట్ అవుతుందని. బట్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ హియర్, ఇఫ్ ద పోలార్ వర్టెక్స్ ఈస్ గెయినింగ్ స్ట్రెంగ్త్, what will happen if the bands were weakened, especially the jet stream is breaking down. So this is marking the starting of the spring season. So when the spring season means all the agriculture fields and farming community will start growing the production plants, everything will be there. Okay, so this cold wind is especially penetrating into the agriculture areas, thereby causing so much of devastation in the farming sector. It will damage the ecosystems, it will disturb the weather patterns and by reducing the temperatures to the వింటర్ కండిషన్స్. సో వింటర్ కండిషన్స్లోకి మళ్ళీ ఆ ఏరియాస్ని తీసుకెళ్ళిపోతుంది. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఎఫెక్టింగ్ ద సీ ఐస్, ఇట్ ఈస్ ఎఫెక్టింగ్ ద ఓజోన్, ఎయిర్ టెంపరేచర్ అండ్ ఆల్సో ద క్లౌడ్ ఫార్మేషన్. ఇన్ని కారణాలు కూడా, సో ఇవన్నీ ఫెనామినాస్ కూడా ఏమవుతుందమ్మా, ఆర్కిటిక్ పోలార్ వర్టెక్స్ అనేది ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, there are two kinds of breakup. ఓకే, ఈ పోలార్ వర్టెక్స్ అనేది రెండు రకాలుగా బ్రేక్ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ బ్రేకప్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎర్లీ బ్రేకింగ్ అప్ అంటాం. ఈ ఎర్లీ బ్రేకప్ని మనం ఫస్ట్ వార్మింగ్ పీరియడ్ అని కూడా పిలుస్తామమ్మా. సో ఇప్పుడు మనకు కనిపిస్తుంది ఫస్ట్ బ్రేకింగ్ ఆఫ్ ద పోలార్ వర్టెక్స్ అనేది ఎప్పుడు జరుగుతుంది, ఇన్ ద లేట్ ఫిబ్రవరి మిడ్ మార్చ్లో, అంటే సమ్మర్ స్టార్టింగ్ టైంలో మనకి ఫస్ట్ బ్రేకింగ్ ఆఫ్ ద పోలార్ వర్టెక్స్ జరుగుతుంది. సెకండ్ లేట్ బ్రేకప్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది, సో దేర్ విల్ బి ఇన్ ద జనవరి టు మార్చ్లో కూడా మనకి ఒక 2 వార్మింగ్ పీరియడ్స్ అనేవి కూడా మనకు కనిపిస్తాయి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద టైమ్ వేర్ ద పోలార్ వర్టెక్స్ ఈస్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ద ఈక్వటోరియల్ రీజన్ వైపు. సో ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ద స్ప్రింగ్ అండ్ సమ్మర్ సీజన్లో మనకి ఇది మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ ద వర్టెక్స్ ఈస్ బ్రేకింగ్ ఆఫ్ బిఫోర్ ద లాస్ట్ వార్మింగ్ పీరియడ్, సో దిస్ విల్ క్రియేట్ సో మచ్ ఆఫ్ డివాస్టేషన్ అండ్ ద పోలార్ వర్టెక్స్ ఈస్ మూవింగ్, దట్ ఈస్ ఎస్పెషల్లీ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ద ట్రాపికల్ రీజన్. Okay, thereby creating so much of cold impact in the Canada, okay, and also in the USA. So in general, the polar area should be the high pressure area, okay, but unfortunately because of the polar vortex, it is becoming the low pressure. So this low pressure belt is especially causing, it is very much high impact on the global warming. So global warming kuda idi ఒక కారణం కింద చెప్పొచ్చు. అండ్ ఇట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ ద టెంపరేచర్, ఎస్పెషలీ గ్లోబల్ వార్మింగ్ వల్ల ఏమవుతుందో టెంపరేచర్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ అప్ టు 0.8 డిగ్రీస్ వరకు మనకి టెంపరేచర్ అని పెరుగుతుంది. సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది, పోలార్ వర్టెక్స్ వల్ల ఆర్కిటిక్ అనేది త్వరగా వామ్ అవుతుంది. సో దిస్ లీడ్స్ టు ద మెల్టింగ్ ఆఫ్ ఐస్ ఇన్ ద ఆర్కిటిక్ రీజియన్. ఓకే, సో ఇట్లాంటి డ్రెడ్ఫుల్ ఎఫెక్ట్స్ అన్నీ కూడా మనకు జరుగుతున్నాయి. అండ్ there will be temperature declines in the North Pole region, North America, and some other regions will have the impact because of this polar vortex also. Okay, and jet streams also getting impacted. So their energy, their
energy will be discontinued. Okay, they will be breaking off, leaving the polar vortex is moving towards the ట్రాపికల్ రీజన్స్. ఓకే, సో దీనివల్ల ఏమవుతుందమ్మా, జెట్ స్ట్రీమ్స్ అనేవి స్ప్లిట్ అవుతున్నాయి. సో స్ప్లిట్ అవడం వల్ల ఏమవుతుంది, పోలార్ వర్టెక్స్ అనేది లోవర్ లాటిట్యూడ్స్ వైపు మనకి ఈ యొక్క కోల్డ్ ఎఫెక్ట్ అనేది కనిపిస్తుంది. సో జెట్ స్ట్రీమ్స్ అనేవి బ్రేక్ అవుతున్నాయి, సడన్ కూల్ టెంపరేచర్స్ అనేవి వస్తుంది, అట్మాస్ఫియర్ టెంపరేచర్స్ అనేవి మారిపోతున్నాయి. ఓకే, సో గ్లోబల్ వార్మింగ్ ఫినామినా అనేది పెరుగుతుంది. స్ట్రాటోస్ఫియర్ ఈజ్ ఆల్సో గెట్టింగ్ వార్మింగ్. సో దెర్ విల్ బి హార్ష్ వింటర్ వెదర్ దట్ ఈస్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ బై ద యుఎస్ఏ. ఇట్లాంటి ఎఫెక్ట్స్ అన్నీ కూడా మనకు జరుగుతున్నాయి. సో హౌ ద ఓజోన్ లేయర్ ఈస్ డిప్లీటింగ్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ పోలార్ వర్టెక్స్. ఓకే, సో పోలార్ వర్టెక్స్ వల్ల ఏమవుతుందమ్మా, ఈ యొక్క ఓజోన్ లేయర్ అనేది ఎలా డిప్లీట్ అవుతుందో సో చూద్దాం. సో ద మోస్ట్ రీజన్ ఈస్ దట్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద స్ట్రాటోస్ఫిరిక్ క్లౌడ్స్. ఓకే, సో స్ట్రాటోస్ఫిరిక్ క్లౌడ్స్ అనేవి ఫామ్ అవడం వల్ల మనకి ఈ యొక్క ఓజోన్ లేయర్ డిప్లీషన్ అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఎట్లా ఫామ్ అవుతున్నాయి స్ట్రాటోస్ఫిరిక్ క్లౌడ్స్ అనేవి? సో మనం ఇంత చదువుకున్నాం కదమ్మా. సో హియర్ ఎట్ ద 90 degrees ద ఈస్టర్లీస్, ద పోలార్ ఈస్టర్లీస్ ఆర్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ద subpolar region, whereas from the temperate region, okay, the westerlies are moving towards the subpolar region. So both are especially converging each other and they are creating the front. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందో మనకి ఫ్రంట్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఫ్రంటల్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్, బికాస్ ఆఫ్ దిస్ మిక్సింగ్ ఆఫ్ కూల్ అండ్ హాట్ విండ్స్. ఓకే, సో కోల్డ్ విండ్ అలాగే హాట్ విండ్ అనేది ఇక్కడ మిక్స్ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది మనకి, సో ఈ వెస్టర్లీస్ అనేవి హాట్ విండ్స్ కదమ్మా. సో దే ఆర్ ఎస్పెషల్లీ అప్లిఫ్టెడ్. Okay, so when they are getting uplifted, so they will be moving towards the tropopause layer, and from there the jet streams are carrying these warmer winds towards the stratosphere. సో స్ట్రాటోస్ఫియర్లోకి ఏమవుతున్నాయేమో ఈ జెట్ స్ట్రీమ్స్ అనేవి క్యారీ చేస్తున్నాయి. ఓకే, సో దీస్ వార్మర్ కరెంట్స్ హ్యావింగ్ సో మచ్ ఆఫ్ పొల్యూటెంట్స్. So these pollutants were especially entering in. Okay, so especially there are ozone depleting substances. So these jet streams were carrying into the stratosphere. Along with this ozone depleting substances, there will be some kind of aerosol particles. Okay, so there will be dust particles. All these were especially, they were getting cooled. Okay, so they are forming into the clouds in the stratosphere. Okay, and when they were especially condensing, so they were releasing the harmful ozone depleting substances. Okay, so these ozone depleting substances were especially, they were very very dangerous to the ozone. Okay, these are the chlorine components, they were reacting with the atmospheric ozone, so thereby the depletion of the ozone. సో ఏమవుతుందమ్మా, సో ఈ యొక్క క్లోరోఫ్లోరో కార్బన్స్ అనేవి ఉంటాయి కదా. సో ఈ క్లోరోఫ్లోరో కార్బన్స్ అనేవి ఏమవుతాయి, సో దే వర్ ఎస్పెషల్లీ వెరీ మచ్ ఎఫినిటీ టువర్డ్స్ ద ఓజోన్ ఆటమ్. సో ఓజోన్ ఆటమ్స్కి వెళ్ళి అతుక్కుంటాయి. సో దేర్ బై స్ప్లిట్టింగ్ ద ఓజోన్ ఆటమ్ ఇంటూ ఆక్సిజన్ కింద ఏమవుతాయి, స్ప్లిట్ చేసేస్తాయి. సో దిస్ ఈజ్ ద వే దే ఆర్ థిన్నింగ్ ద ఓజోన్ ఆర్ దే ఆర్ డిప్లీటింగ్ ద ఓజోన్. ఈ విధంగా ఏమవుతాయి, ఓజోన్ పొరని థిన్ చేసేస్తున్నాయి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఎంటైర్లీ బికాస్ ఆఫ్ ద స్ట్రాటోస్ఫిరిక్ క్లౌడ్ ఫినామినన్. ఓకేనా, సో ఒక్కసారి ఇక్కడ చూడండి అమ్మా. సో దిస్ ఈజ్ ద chlorofluorocarbon molecule. Okay, and this is the ozone atom. Okay, so ozone formula is O3. So this is the chlorofluorocarbon. Understand? So when the chlorofluorocarbon is especially, it is splitting in the ultraviolet radiation, especially in the మనకి సన్లైట్ యూవీ ఉంటుంది కదమ్మా. సో యూవీలో ఏమవుతుంది, ద దిస్ సిఎఫ్సి మాలిక్యూల్స్ ఈ స్ప్లిట్టింగ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ లిబరేటింగ్ ద క్లోరిన్. Okay, and the chlorine is especially reacting with the ozone atom, and thereby it is splitting the ozone into oxygen molecule, and this chlorine is reacting with the additional oxygen atom that is called nascent oxygen atom దాన్ని. సో ఆ నేసెంట్ ఆక్సిజన్ ఏం చేస్తుంది, ఈ క్లోరిన్ అనేది రియాక్షన్లోకి తీసుకుంటుంది. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది, మనకి ఓజోన్ అనేది నార్మల్ ఆక్సిజన్ కింద మారిపోతుంది. సో దిస్ ఈజ్ ద వే ఇట్ ఈస్ డిస్ట్రాయింగ్ ద స్ట్రాటోస్ఫెరిక్ ఓజోన్. సో ఈ యొక్క సిఎఫ్సిస్ అనేవి ఎవరు తీసుకెళ్తున్నారు, సో దిస్ సిఎఫ్సిస్ వేర్ టేకెన్ బై ద జెట్ స్ట్రీమ్స్, అండ్ దీస్ జెట్ స్ట్రీమ్స్ విల్ బి కీపింగ్ దెమ్ ఇన్ ద అప్పర్ ట్రోపోస్ఫియర్. ఓకే, సో దేర్ బై డిక్రీజింగ్ ద ఓజోన్. అర్థమైందా? సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ద డిప్లీషన్ ఆఫ్ ఓజోన్ ఇన్ ద అప్పర్ స్ట్రాటోస్ఫియర్. ఓకేనమ్మా? సో ఈస్ దేర్ ఎనీ ఎఫెక్ట్ రిలేటెడ్ టు ద పోలార్ వర్టెక్స్?
and India. So especially I can say that so there is no absolute and direct relationship between the polar vortex and it is affecting the India's weather patterns. Okay. So generally the polar vortex doesn't have any impact on the Indian climatic conditions. Okay. But some of the Arctic winds, okay, so the Arctic winds which are blowing from the polar vortex, it is especially creating the problematic situations. That means it is cooling the temperatures in the northern hemisphere, so thereby creating the low temperatures, and also it is bringing the western disturbances. Okay, so western disturbances are the, especially this is the rainfall usually seen in the North India in the months of January and February. ఓకే, సో జనవరి అండ్ ఫిబ్రవరిలో మనకి యొక్క వెస్ట్రన్ డిస్టర్బెన్స్ అనేది కనబడుతూ ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఆర్కిటిక్ విండ్స్. ఓకే, సో ఈ రెండు తప్ప మనకి ఎటువంటి ఇంపాక్ట్స్ అనేవి పోలార్ వర్టెక్స్ వల్ల ఇండియాకి అయితే ఏమీ లేవు. ఓకే, సో కన్క్లూజన్లోకి వెళ్తే చూడమ్మా, ద ప్రైమరీ థ్రెట్ ఆఫ్ పోలార్ లో ప్రెషర్ ఈస్ టు హ్యూమన్స్ ఈజ్ ద సివియర్ కోల్డ్ టెంపరేచర్స్. ఇట్ ఈస్ ఎస్పెషలీ క్రియేటింగ్ ద ఎర్త్ ఇన్ టు ఏ freezing conditions. Okay, because these polar areas were especially locked by the jet streams. When these jet streams were breaking up, it is releasing the cold air into the tropical areas. So all the countries which are having the abnormal temperatures, abnormal freezing conditions, because of this polar vortex is gaining strength. ఓకేనా, సో దీనివల్ల ఏమవుతుందమ్మా, వెదర్ ప్యాటర్న్స్ అనేవి మారిపోతున్నాయి. సో దెర్ విల్ బి ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ అంటే ఏంటమ్మా, సో పోలార్ ఏరియాస్లో ఉన్నటువంటి కూల్ టెంపరేచర్స్ కాస్త టెంపరేట్ రీజన్స్లోకి, ట్రాపికల్ రీజన్స్లోకి రావడం జరుగుతుంది. అట్లాగే ట్రాపికల్ రీజన్స్లో ఉన్నటువంటి హాట్ టెంపరేచర్స్ కాస్త పోలార్ ఏరియాస్లోకి రావడం జరుగుతుంది. దెర్ విల్ బి ఇంటర్ మిక్సింగ్ ఆఫ్ ద టెంపరేట్ చేంజెస్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ పోలార్ వర్టెక్స్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద కన్క్లూషన్ అండ్ there is no direct effect on India regarding the polar vortex. Okay, so that's all about today's session. So I am keeping lot of efforts to do this polar vortex session. Okay, so hope you enjoyed my session. నా సెషన్ మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. ఓకే, ఇఫ్ యూ లైక్ మై సెషన్ ప్లీజ్ గివ్ మీ లైక్ ఇన్ మై వీడియో. ఓకే, ఇఫ్ దేర్ ఈస్ ఎనీ డౌట్, ఓకే, సో మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నాయనుకోండి, సో కామెంట్ సెక్షన్లో నాకు కామెంట్ చేయండి. సో ఐ విల్ దేర్ టు హెల్ప్ యూ. సో విత్ ఇన్ 24 hours ఆఫ్ టైం, 24 గంటలలోపే మీరు ఏ డౌట్ అడిగినా కూడా ఐ విల్ అడ్రస్ ఇట్. ఓకే, నేను పర్సనల్గా అడ్రస్ చేస్తాను. ఓకేనమ్మా, సో థ్యాంక్ యూ, సీ యూ టుమారో.